एभ्रीवान, दिस इज सन्तोष। सबैजना नमस्कार, यु आर वेलकम टु माई च्यानल, वेलकम टु ब्याक अगेन। हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरै स्वागत छ। र योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ एयरलेयरिङ गरेको थिएँ, पूर्णतया जरा आएको छ। त्यसको रिजल्ट एकदमै 100% सक्सेसफुल भएको छ। र यो चाहिँ अब भविष्यको बन्साई भनौँ, अब ट्रङ्कहरू निकै ठुलो छ। हेर्नुहोस्, मोटाइ पनि छ। यहाँनिर जरा आएको हेर्नुहोस्, एकदमै भित्र पनि जरा आएको छ मजाले। अब यो चाहिँ अब रोप्यो भने एकदम 100% राम्ररी सर्भाइभ गर्छ। ओके, र यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बन्साई बनाउन पनि यसरी एयरलेयरिङबाट सकिन्छ। तर यसलाई पछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले सिडबाट जर्मिनेसन भएको प्लान्ट हामीले एट्याचमेन्ट गर्नुपर्छ। र त्यसले चाहिँ एट्याचमेन्ट गरियो भने त्यसले चाहिँ रेजिस्टेन्स पावर फुल्ली दिन्छ र यो चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुन्छ। यो चाहिँ मर्दैन हत्तपत्त एयरलेयरिङ गरेको। नत्र भने यसलाई चाहिँ सपोर्ट दिएन भने, रेजिस्टेन्स पावर सपोर्ट दिएन भने यो चाहिँ मर्न सक्छ। ओके, त्यो पनि गर्नुपर्छ हामीले। ओके, र तपाईँहरू पनि यसरी चाहिँ बन्साई बनाउन सक्नुहुन्छ एयरलेयरिङबाट। तर हामीले सपोर्ट चाहिँ अनिवार्य दिनुपर्छ है। ओके, रेजिस्टेसन पावरको लागि, नत्र भने अब मर्न सक्छ एयरलेयरिङ गरेको प्लान्टहरू चाहिँ, कुनै चाहिँ भर हुँदैन। ओके, त्यसैले हजुरहरूले यो मेरो कार्य कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई हजुरहरूले धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। ओके, सब्सक्राइब गरेर पछाडिको बेल आइकन दबाइदिनु होला, नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला। हजुर सबैलाई मेरो अनुरोध छ। ओके भन्दै मेरो यो सानो भिडियोलाई चाहिँ म यही बन्द गर्न चाहन्छु। ओके, बाइ, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.